TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku hos anda. Apa khabar pelajar-pelajar yang berada di rumah? Didoakan dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ingat, jaga diri, jaga kesihatan, okey? Dan hari ini untuk slot sukses STPM 2021, kita akan belajar mata pelajaran biologi. Nak tahu siapakah guru yang akan bersama-sama dengan Ria pada hari ini? Ayo kita saksikan dahulu profil beliau. Baik, itulah dia kita dapat saksikan profil guru kita pada hari ini. Dengan itu saya ingin mengalu-alukan kedatangan Cikgu Charles Junior. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah sihat. Okey, Syria, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Dan hari ini kita tahu Cikgu, kita akan belajar mata pelajaran biologi untuk sukses STPM 2021. Mungkin Cikgu boleh terangkan kepada pelajar-pelajar yang sedang menonton kita punya standard pembelajaran pada hari ini. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Cik Ria. Okey, selamat pagi kepada semua pelajar yang berada di rumah. Okey, hari ini cikgu akan membincangkan format dan juga teknik macam mana pelajar boleh tackle kertas biologi STPM semester 3. Okey, so without any further ado, let's continue. Okey, kepada semua pelajar yang berada di rumah, rasanya pelajar pun tahu kan kita punya format kertas soalan biologi STPM P3 ataupun semester 3 ini macam mana. Untuk pelajar yang dah lupa ataupun tak ingat, cikgu clarify semula. Alright. So, untuk section A, semua pelajar tahu ada 15 markah. Cuma satu cikgu nak bagi tahu. Kertas soalan biologi ini jumlah masa yang diperuntukkan ialah 90 minit dan masa ini memang cukup untuk pelajar jawab semua soalan dalam 3 section di dalam kertas biologi ini. Okey. So, untuk section A ada 15 markah. So, maksudnya secara roughly calon atau pelajar ada masa 15 minit untuk selesaikan section A. Okey. Dan jika pelajar tengok di sini, section A ada 15 soalan beraneka pilihan. Okey. Dan calon wajib menjawab semua soalan yang ada di dalam section A ini. Tak boleh pilih soalan, tak boleh skip, wajib jawab semua. Okay. Dan untuk section B ada 15 markah juga, iaitu 8 tambah 7. So maksudnya soalan nombor 16 dan soalan nombor 17 berada di section B. Dan jika soalan nombor 16 mempunyai 7 markah, soalan nombor 17 ada 8 markah. Dan jika soalan nombor 16 ada 8 markah, soalan nombor 17 ada 7 markah. Okey, dia either one, salah satu. Dan untuk section B ini, semua calon wajib jawab semua soalan di sini, iaitu 2 buah soalan structure. Okey. Dan jika calon bertanya macam mana bentuk soalan struktur ini? Adakah dia panjang? Adakah dia pendek? Selalunya soalan struktur ini agak panjang sedikit. Okay? Tapi tidak lebih kepada esei. Esei ini calon boleh jumpa selalunya dalam section C. Okay? Dan dalam section C, sama juga pembahagian markah dia 8 tambah 7 markah. Di mana calon diberi 3 soalan dan calon wajib menjawab 2 soalan. Okey. Dan dalam 2 soalan ini, jumlah 2 soalan ini ialah 30 markah, di mana satu soalan akan membawa 15 markah. Contohnya, jika calon memilih untuk menjawab soalan nombor 18, ada 15 markah peruntukan di sini. Soalan nombor 19 pun sama juga 15 markah dan soalan nombor 20 pun 15 markah. So maksudnya calon kena pilih 2 soalan daripada 3 soalan. Okey. Selalunya, ada calon yang menjawab semua 3 soalan di dalam section C ini. Cikgu tidak galakkan calon untuk menjawab semua 3 soalan. Sebaiknya hanya pilih 2 soalan yang calon rasakan
calon mampu jawab. Okay? Dan mampu jawab dengan cara yang terbaik sekali, dengan keyakinan yang tinggi, dan calon yakin dua soalan ini calon boleh menulis dengan huraian yang di mana calon boleh markah yang paling tinggi sekali. Okey. Okey, baiklah, itulah dia format untuk menjawab soalan bagi biologi kertas 3 untuk bahagian A, B dan juga C. Kita akan kembali untuk kita tahu intipati bahagian A pula. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Sukses STPM 2021. Hari ini kita nak belajar mata pelajaran biologi kertas 3 dan Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Charles Junior. Baik Cikgu, kita nak teruskan untuk bahagian A, silakan. Okey. Terima kasih Cik Ria. Okey, so pelajar, kita teruskan dengan section A. Okey. Seperti yang cikgu beritahu tadi, section A ini ada 15 soalan beraneka pilihan yang wajib dijawab oleh semua calon. Tidak boleh pilih soalan. Okey. Dan cikgu cadangkan calon peruntukan masa 1 minit untuk menjawab satu buah soalan. Okey, jangan lebih daripada 1 minit. So, cara yang terbaik untuk calon dapat menjawab satu soalan dalam 1 minit ialah dengan banyak melakukan ulang kaji. Okey, selalu buat soalan yang tahun lepas, tahun sebelum-sebelumnya, dan set timer. Set timer di mana satu soalan calon mesti berupaya selesaikan dalam tempoh 1 minit. Tidak boleh lebih. Okey. Dan seperti di sekolah, cikgu selalu beritahu pelajar-pelajar cikgu perkara yang sama, iaitu selalu cuba selesaikan satu soalan dalam masa 1 minit. Jika lebih 1 minit, paling lebih pun tidak lebih 2 minit. Tidak boleh lebih. Okey. Okey, untuk soalan yang pertama, cikgu nak bincang dengan pelajar yang berada di rumah. Okey, cikgu ambil soalan daripada STPM tahun 2019. Okey, soalan dia berbunyi, contohnya, okey, which will not affect the population growth. Okay, now, calon yang berada di rumah, dalam soalan STPM ini, soalan section A ini, setiap soalan telah digubal di mana terdapat hanya satu key answer, okey, dan 3 distractors. So, calon mesti bijak untuk mengenal pasti mana satukah distractors dan mana satu key answers dia. Okay. Cara yang paling senang ialah, berbalik kepada soalan ini, mana faktor yang tidak mempengaruhi pertumbuhan suatu populasi. Okay. Jika calon tengok option A ini, migration. Migration means bermaksud migrasi. Migrasi ini di mana satu keadaan di mana ada pertambahan populasi sebab adanya perpindahan sekumpulan populasi ke suatu populasi yang lama. So ini secara langsung akan menambahkan populasi itu, betul kan? So ini mempengaruhi population growth, of in an environment. Jadi A ini memang option yang tak betul. Maksudnya bukan key answer tetapi distractor. Okey, so kita cancel. So kita telah kena pasti ini ialah distractor yang pertama. Okey, dalam 4 option ini ialah distractor yang pertama. Tengok option yang kedua pula, mortality. Mortality ialah kematian, ataupun death. So bila ada kematian dalam suatu populasi, mestilah population growth itu akan berkurangan. It's pretty obvious. So B ini pun mestilah distractor, bukannya key answers. Okay. Now next is natality. Natality is birth or birth rate. So birth, it will give rise to the population number. So natality should be one of the distractor. It cannot be the key answer. Okay. So kita cross out. So now A, B dan C kita telah cross out option jawapan ini. Kita telah kenal pastikan ini ialah distractor. So yang tinggal hanyalah mutation. Now, mutation, it doesn't change the population growth because if an individual or many individuals in that population undergoes mutation, their numbers doesn't decrease or increase.
the mutation it stays there. Boleh faham pelajar yang berada di rumah? Okay? So, A, B dan D ialah distractors. C ialah key answer. Jadi, pelajar boleh pilih C sebagai key answer. So, poin cikgu ialah semasa pelajar pun calon terima soalan, sila baca soalan dengan tenang dan cuba kenal pastikan. Okay, distractors dengan key answer. Alright? So, poin yang pertama tips yang pertama cikgu nak bagi tahu di sini ialah cross out the distractors that are unrelated to the questions. Okay? Or which are obviously wrong. Okay, boleh ya? Contoh soalan yang nombor 2 pula. Okay? The conditions of a woman are given below. So ada satu jadual di sini. Ada satu table di sini. Okay? Dan beberapa penyataan. So, the first statement is 40 years old and then reaching the 16th week of pregnancy. And then worries about the risk of abnormalities dan wants to know more information about the fetus. And then the main question read, if you were a doctor, which type of procedure would you recommend to the woman? So there are 4 answers here that were given, listed out. Okay, ultrasound, karyotype, withdrawal, chorionic villi cells, and DNA fingerprinting. Okay, so berdasarkan dengan cara yang cikgu telah bagi tahu tadi, calon kena kenal pastikan mana satu distractors, mana satu key answers. Okay, dan calon yang berada di rumah untuk soalan section A ini, calon mesti mempunyai pemahaman tentang apa yang telah dipelajari di sekolah. Maksudnya calon mesti ada membuat ulang kaji dan mesti belajar setiap bab yang telah cikgu ajar di sekolah. Okay? Calon mesti memberi perhatian dan membuat ulang kaji. Jika tidak, agak sukar calon untuk menjawab soalan dalam section A ini. Okay? My point is, you must have existing knowledge on what have been taught and you must do your revision so that you are able to answer or at least try to figure out the answers on the questions in section A. Okay, so now without any further ado, let's focus on this. Okay, so if you recall, okay, you have studied about amniosynthesis and chorionic villus sampling. So how are they differ? Okay, so now for this today's lesson, teacher will only show you about the amniosynthesis process. Okay, I have a diagram here for you to see. So if you recall, in amniocentesis, okay, the amniotic fluid from the mother's womb is taken out. Okay, is taken out and karyotyping must be done to identify what are the abnormalities. Okay, so now balik kepada statement yang telah diberi di sini. Okay, mother itu berumur 40 tahun ke atas. 40 tahun. Okay, so ini kurang membantu sangat. Tengok yang kedua pula, reaching the 16th week of pregnancy. Now, candidates, if you recall, amniocentesis is best done on the 16th week. Okay, contradicted with the chorionic villus sampling, which is recommended to be done on the 8th week. So di sini kita tahu dah, the best answer is amniocentesis dan chorionic villus sampling tak boleh pakai. Okay, so bila tak boleh, yang ini kita boleh cancel. Okay, so itu adalah one of the distractor. Okay, next kita tahu yang amniocentesis ini selepas kita telah ambil sampel amniotic fluid itu kita mesti buat karyotyping untuk kita tahu dia punya fetus tu punya DNA sequence. Okay, so karyotype is a must. Okay. Okay, next. Worries about the risk of abnormalities, ya memanglah ultrasound, karyotype ini kita boleh gunakan untuk menilai risk of abnormalities untuk fetus itu. So, DNA fingerprinting ialah distractor. Kenapa distractor? Sebab if you recall, usually DNA fingerprinting is done when there is a crime, when we want to make comparison between a suspect with the crime scene. Okay, so DNA fingerprinting
is one of the, obviously, is one of the distractor. So what's left is only ultrasound and karyotype. Okay. So jawapan dia ialah 1 dan 2, which is A. Okay, boleh calon di rumah? Boleh. So, cikgu nak bagi tahu calon, pastikan sebelum peperiksaan calon boleh membezakan antara amniocentesis dengan chorionic villus sampling. Okey. Okey, soalan seterusnya. Read the questions carefully and pay attention to the keywords like except, not true, false, or true. Okay. Sometimes candidates, okay, the question, this key question will be bolded. Some it won't be bold. So you have to use your sharp eyes to identify these keywords. All right. So for this question, STPM 2019. All right. So the question read, which are true about continuous variation? So again, candidates, this question tests your understanding between continuous variation and discontinuous variation. Okay, now, if you recall, these two graphs here tell you how these two variations are differ. Okay, now, bila bercakap pasal variation, okay, cikgu selalu bagi tahu pelajar cikgu, okay, tengok perkataan continuous variation. Continuous means continue, bersambung. Maksudnya dia sentiasa berubah. Variation yang sentiasa berubah. Discontinuous variation, discontinuous, tidak bersambung. Maksudnya dia ialah variation yang tidak akan berubah. Dan talking about continuous variation, okay, the easiest example that I tell my students is mass, body mass or height. Like your height, it keeps on changing as you growing up. Your mass, your body mass, obviously, it keeps on changing, right? Year by year. Okay? If you overeat, obviously your body mass will further increase. If you don't eat much, your body weight might decrease. Okay, so now, tengok yang option jawapan pertama. Shows a discrete distribution. Okay, discrete distribution. Ini untuk continuous variation, bentuk graf ialah bell shape. This is not a discrete distribution. This is a discrete distribution, which is shown by discontinuous variation. So, meaning to say, option 1 bukannya jawapan. It is one of the distractor. Okay. Next, the characteristics that can be measured. Yes, your body mass. Can you measure your body mass? Can you measure your height? Yes, you are able to. So, nombor 2 ini mesti one of the key answer. Okay, so this one is not one of the key answer, yet it is the distractor. Nombor 3, not affected by environmental factors. Now, candidates, students, okay, your body mass, for example, is it being affected by the environment? Yes, it is. You eat more, you gain more body mass. You eat less, you might lose some of your body mass. Okay. So, 1 kita buang, 3 pun kita buang because these are the distractor. Now, what about the 4th one? 2 or more genes control the same characteristics. Yes. Okay, if you recall your knowledge, what you have learned in school, yes. Continuous variation is controlled by polygenes. Okay, so key answers ialah 2 dan 4, which is D. Okay, pelajar? Okay, soalan yang terakhir untuk segmen A ini, section A. Okay, which statement is not true about lactose in like operon? Then this came out in the STPM 2020 recent paper. Okay, so untuk yang lag operon ini, candidates again you need to have a concrete knowledge on the lag operon. So if you recall, this is the lag operon that you have studied in school. And by the way, this diagram is taken from the Campbell Biology textbook. Okay, so you can refer this diagram from that Campbell Biology textbook. All right. So this is a leg operon. If you recall, okay, it has the leg eye, and then it has the cap binding site, which is part of the promoter, and then we have the operator and the transcriptional genes. Okay, so ini adalah leg operon, and then don't forget about the repressor or lag repressor.
Okay, now, mari kita tengok dia punya option jawapan di sini. The breakdown of lactose occurs. Betul kan? Dalam lactic operon ini, lactose akan breakdown. So, option A bukannya jawapan. Sebab the main question is not true. Yet, A is a true fact. Alright? Because lactic operon, it digests lactose. Okay, next, B. Repressor binds to the operator in the absence of lactose. Now, candidates, if you recall, when there is lactose, okay, lactose has allolactose, and this allolactose will bind with the repressor. That further prevent the repressor to bind to the operator. Okay, so when this repressor if this repressor bind to the operator, transcription of the transcriptional genes cannot occur. But if that repressor does not bind to the operator, transcription of the transcriptional genes will occur. And this will digest or break down the lactose. So B, jawapan dia salah. Okay. Yang tidak menjawab soalan ini. Okay. Now, the preferred substrate when glucose and lactose are present. Okay. Yang ini jawapan sebenarnya. Sebab bila ada lactose, transcriptional genes akan berlaku. Dan bila ada glucose pun transcriptional of genes boleh berlaku. Dengan kehadiran glucose yang sedikit, you need to bear in mind, although there is a small amount of glucose, if there is lactose, transcription of transcriptional genes will occur. But if you look at the D, in the presence of glucose and lactose, transcription does not occur. It is the opposite of the C option. So obviously, A, B, and D are the distractors, and C is the key answer. Okey, baiklah. Itulah dia contoh-contoh soalan untuk bahagian A. Pastikan pelajar-pelajar kenal pasti di manakah kata kuncinya untuk kita mendapatkan jawapan yang betul. Kita kembali lagi selepas ini untuk bahagian B pula. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM hari ini untuk slot sukses STPM 2021. Kita akan belajar mata pelajaran biologi dan Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Charles untuk bahagian B pula. Silakan Cikgu. Okay, terima kasih Cik Ria. Okay, now candidates for section B, there is comprised of question number 16 and 17, and both of these questions will give you 15 marks, right? Now, cikgu hanya nak beritahu satu saja. Untuk soalan nombor section B ini, jika calon memilih untuk menjawab dalam bahasa Melayu, pastikan terminologi biologi yang digunakan juga ialah dalam bahasa Melayu. Contohnya, sporophyte generation. Dalam bahasa Melayu ialah generasi sporofit. Okay? Perkataan seperti auxin contohnya. Kalau ejaan dia pun memang tak sama dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. AUXIN dalam bahasa Inggeris kan, kalau dalam bahasa Melayu ialah AUKSIN. So, poin cikgu ialah, jika calon menjawab dalam bahasa Melayu, pastikan terminologi biologi yang digunakan juga dalam bentuk bahasa Melayu. Okay? Jangan campur dengan bahasa Inggeris, sebab calon boleh kehilangan markah kerana ia membawa maksud yang berbeza sekali. Okey. Now, ini contoh satu soalan. Okay, yang telah diambil pada tahun STPM 2020. Okay, soalnya berbunyi, a simplified sulfur cycle is shown in the diagram below. So, ini ialah satu gambar rajah kitaran sulfur. Okay, candidates. Now, untuk soalan section B ini, calon kenal pastikan antara state dengan identify or explain. Contohnya, kalau explain maksudnya memerlukan penjelasan yang lebih lanjut daripada calon. Tapi kalau setakat state ataupun identify, so candidates, you only stating the answers without any further explanation and reasoning. Okay, satu jawapan yang pendek cukup dah. Tidak perlu jawapan yang panjang lebar. Okay, so the length of your answer is based on the answer space given and the marks allocated. Jika calon tengok di sini, soalan yang pertama ialah identify K and L dan hanya 2 markah sahaja. Okay, so satu markah untuk K, satu markah untuk L. Apa itu K, apa itu L? So now, jika calon study sulfur cycle ini, okay, K ini ialah sulfate ion, because sulfur oxidize akan jadi
sulfate ion. Okay. Dan L pula yang ini, okay, hydrogen sulfide, because waste and decaying organisms, when they are being decomposed, they will break down into hydrogen sulfides dalam sulfur cycle. Now, candidates at home, question number 16 and 17, right? There is a reason why they give you the diagram here. Meaning to say, you really need to study the diagram. Whatever diagram that is given, you need to study diagram. The answer lies within the diagram. Okay? Pelajar cikgu sendiri pun kadang-kadang bila diberi soalan nombor 16, 17 ini, mereka akan tak study sangat diagram ini. Kerana mereka cuba berfikir, membayangkan diagram yang lain. Tidak boleh. Jawapan mesti berada dalam soalan itu sendiri. Okay? Soalan memberikan kata kunci jawapan itu. So, cara yang terbaik ialah untuk calon membiasakan diri dengan study diagram ini ialah selalu membuat ulang kaji latihan yang melibatkan soalan-soalan tahun sebelumnya. Okay? Bila calon dah biasa membuat soalan tahun-tahun sebelumnya, calon akan dapati yang soalan ini, the only way how to tackle is by studying the diagram given. Okay? Okay, soalan seterusnya, state the condition which enables the process at step 1 to occur. So, what is the condition that required for the step 1 to occur? Okay, seperti yang cikgu beritahu sebelum ini, jawapan yang ringkas sahaja. Sebab soalan dia pun berbunyi states. Okay, tak perlu tulis semula soalan dalam jawapan itu. So, the presence of oxygen. Okay, kalau kita tengok di sini, waste and decaying organism. Okay, now, decomposers are bacteria or microorganisms, and they are living things, okay, and they need oxygen, okay, to decompose any organic matters. So, presence of oxygen. Nampak? Sangat mudah kan? Okay, so yang seterusnya, at which steps do the following processes take place? Okay, satu reduction, dan yang kedua ialah oxidation. Di mana berlakunya proses reduction dan oxidation di dalam step 1, 2, 3 dan 4 ini. So, reduction ialah step 4. Boleh nampak kan? Macam mana pembentukan hydrogen sulfide is via reduction. And then oxidation obviously is step 1, step 2 and step 3. Okay. Dan jika calon tengok di sini, pembagian markah untuk step reduction, iaitu step 4, hanya satu markah saja. Dan untuk oxidation, ada dua markah di sini. So, dua markah maksudnya ada dua jawapan yang diperlukan. Okay. So, step 1, step 2, or step 3. Now, candidates, if the question asks you for only one answer, you only give one answer. If the question asks you for two answers, you only give two answers, not more than that. Why is it so? Now, let's say for this particular question, okay, 2 marks were allocated, so this question requires two answers from you. Let's say you give 3. You write there step 1, okay, and then you write there step 2, and then you just simply write another step, which is step 4, which you think it is one of the answer. So, 2 correct answers and 1 wrong answer. So what will happen? You lost all the marks here. Sebab kenapa? Jawapan yang akhir ini salah. So ini membayangkan pemahaman calon salah. So jawapan calon yang awal ini tak diterima. So semuanya salah. So poin cikgu ialah jika soalan bertanya satu jawapan, beri satu jawapan. Jangan beri lebih. Okay? Jika jawapan yang calon beri itu betul, calon dapat markah. Tak apa. Tapi jika salah, calon kehilangan markah. So, candidates, write only the needed answers. Be 100% confident in your answer. I always tell my students like this, you must be confident. Write answers that you feel really sure that is the answer for that question. If it's not, then don't write it at all. Right? Okay, now, so seterusnya, why the bacteria involved in step 2 are present in shallow waters and above decaying organic matters? Dua markah. So, ada dua jawapan di sini. Sekurang-kurangnya kena bagi dua jawapan. So, the bacteria is a photosynthetic bacteria. Betul kan? On shallow waters. Bakteria yang di atas permukaan air ini, on shallow waters, it needs the sunlight.
okay, to do photosynthesis. Kalau bakteria yang di dasar laut, contohnya in deep water, it is not a photosynthetic bacteria. Okay, so the bacteria is a photosynthetic bacteria, okay, that oxidize hydrogen sulfide to sulfur. So dalam kalau calon ingat, dalam sulfur cycle hanya melibatkan pertukaran daripada sulfur ke sulfur oxide ataupun sulfide ions ataupun ke hydrogen sulfide. Dia tak lari daripada ini. Hanya di sekitar 3 compound ini sahaja. Okay. So candidates, write your answer in short and simple sentence. Do not rewrite the question. Okay, nampak jawapan di sini pun hanya ringkas sahaja. Okay, tidak panjang dan cikgu tidak menulis semula soalan di dalam jawapan. Now, soalan yang seterusnya. Okay, STPM 2020. The structure of a tRNA is shown in the diagram below. Okay, ini gambar aja tRNA. Okay, name P and then name the enzyme involved in the production of tRNA. Okay, name P dan hanya satu markah. So, calon tahu dah, hanya satu jawapan yang ringkas saja. Apakah P ini? What is this? Okay, dan kalau calon pernah dah belajar, calon tahu P itu ialah anti-codon. Tiada jawapan yang lain. Okay. Anti-codon adalah tRNA. Pada mRNA ialah codon. Betul kan? Okay. Next, name the enzyme involved in the production of tRNA. Okay, hanya ada satu enzim sahaja yang terlibat dalam pembentukan ataupun penghasilan tRNA ataupun pengaktifan tRNA, iaitu amino acid tRNA synthesis. Is RNA polymerase 3. Okay, RNA polymerase 3. Okay, enzim yang diperlukan dalam sintesis tRNA. Dalam pengaktifan tRNA ialah amino acid tRNA synthesis. Okay, now RNA polymerase 3 ini, jika calon ingat, calon telah belajar ada 3 jenis RNA polymerase. RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 dan RNA polymerase 3. So, pada tahap sekarang, calon sepatutnya telah boleh membezakan antara 3 jenis enzim ini dan dari segi fungsi mereka. Okay, RNA polymerase 1, polymerase 2 dan polymerase 3. Dan bila masa mereka ini diperlukan. Okay. Okay, now, untuk soalan yang seterusnya, circle on the diagram the attachment site of an amino acid. Okay. Calon, untuk soalan yang melibatkan calon melukis, melakar, okay, sesuatu gambar raja, pastikan calon melukis atau melakar itu dengan tepat sekali. Contohnya yang ini, di manakah attachment site of an amino acid? Obviously di 3'. So macam mana nak lakar 3' itu? Nak bulatkan dia ataupun nak square ke? Okay. Cikgu cadangkan calon bulatkan saja, dan masa bulatkan itu bulatkan dengan tepat. Okey. Calon tahu di sini, so bulatkan di sini. Jangan bulatkan sehingga melangkaui bukan yang sepatutnya. Contohnya di sini, cikgu bulatkan sehingga terkena pada 5'. Jawapan dah salah dah. Tak betul lah. Okey. Ataupun calon simply bulat macam ni, tak boleh. Ataupun bulat ke 5 ni macam ni pun tak boleh. Hanya bulat pada kawasan yang sepatutnya saja. Okay. Name the enzyme that catalyze the attachment of amino acid to the tRNA. Yang ini cikgu dah tersebut tadi, iaitu amino acid tRNA synthetase. Okay. Dan calon selalu bertanya, pelajar cikgu pun selalunya kadang-kadang mereka terlepas perkataan synthetase ini. Adakah jawapan ini betul? Kalau amino acid tRNA, salah, tak boleh. Okay. Amino acid tRNA synthetase. Dan candidates, please watch out for dependent type of question. For this type of question is dependent type, meaning to say you have 1 and 2 here. If you got the 1 wrong, obviously your number 2 here also wrong. Okay, because how are you able to explain number 2 when the number 1 you got it wrong already? Okay. Now, next question, what is the complementary codon of P? Okay. Jika calon masih ingat, okay, ini adalah satu gambar raja translation. Okay, gambar raja menunjukkan translation. Okay. Dan jawapan di sini menunjukkan UUC 5' to 3'. Macam mana dapat jawapan macam itu? Okay. Kalau calon tengok
attachment site ini bermula pada 3 prime, betul? Dan ini ialah anti-codon. Bila dia complement dengan mRNA, mesti pada mRNA itu bermula pada 5 prime. Dan dibaca ke 3 prime. Yang 5 prime ini mesti complement dengan 3 prime ini. Okey, mesti complement. So sini tak boleh 3 prime. So jawapan dia mesti bermula dengan 5 prime. Dan daripada gambar ajar ini pun calon boleh nampak kan. Okey. Pembacaan pada mRNA itu bermula pada 5 prime. Dan complementary codon untuk A ialah U. A, U dan G ialah C. So 5 prime UU C 3 prime. Now, state 2 main functions of tRNA. States, okay? So, translates the codon on mRNA and transfers corresponding amino acid to the ribosome. Okey, baiklah. Itulah dia, selesai sudah bahagian B. Saya pasti penerangan oleh Cikgu Charles tadi sedikit sebanyak dapat membantu para pelajar STPM 2021 untuk menjawab dengan cemerlang. Kita kembali dengan bahagian C pula selepas ini. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Kita dalam slot sukses STPM 2021 untuk mata pelajaran biologi. Kalau tadi kita dah belajar format untuk bahagian soalan section A, section B, dan sekarang Cikgu Charles kita nak teruskan pula dengan bahagian C. Silakan. Okay, terima kasih. Okay, now candidates for section C. Okay, as what I've mentioned earlier, 3 questions. You have to choose 2 questions, right? And both questions, which is question number 18, 19, or 20, depending on which question you choose, will give you total of 15 plus 15, which is 30 marks. Okay, so now I highly advise you to spend 25 minutes per question. So overall, since you are going to answer 2 questions, that would be 50 minutes altogether. Okay, so now students, only decide the 2 essay questions that you can answer confidently, all right? And do not draw your diagrams to represent your answers unless in the question stated with the aid of a diagram. Meaning to say that question wants you to draw a diagram that way eventually you have to make some explanation or elaboration based on your diagram that you have drawn, okay? So now, candidates, I'm sure you have seen or come across these 3 types of questions that usually come in the exam, which is describe, differentiate, and explain. How do they differ with each other? Now, for describe, it requires discussion that is fixed and not influenced or exploited by factors or conditions. Example, like SPM 2020, all right, the recent exam. Describe allopatric speciation. Okay, and with the aid of label diagrams, describe the Michelson install experiment of DNA replication. Okay, ataupun senang cerita, describe ini, jawapan untuk soalan yang berbunyi describe hanya copy paste dengan apa yang calon telah belajar saja. Okay, now when it comes to differentiate, it requires candidates to give concrete comparison between subjects or parameters in the question. Okay, so one of the example question is this: differentiate between missense and nonsense mutations. Okay. Then explain requires discussion on unfixed or exploited conditions. Okay. Stated in the question, answers will be very dependent on the situation given in the question. Contohnya, explain how disruptive selection can cause speciation. And usually candidates, you will only answer about disruptive selection, but you can't relate with the speciation. So for question that read, explain, you have to be very careful. Okay, your answers depends on the keywords of the questions. Okay, now tengok jawapan untuk soalan yang pertama, iaitu describe allopatric speciation. This is suggested answers by me. Okay, it may not represent the actual answers from the exam, but usually it is more or less. Okay, so now P1 means point number 1. Okay, so when you're describing allopatric speciation, you can start your essay with intraspecific speciation, where a population is separated into 2 DIMs.
via special barriers such as mountain range, oceans, or river. Now, students, when giving out examples, giving one example is enough, is sufficient in the essay question. You don't have to write all the way from mountain range to oceans and river. Okay, so for the purpose of teaching, so I just give you all the answers that I can think of. So bagi satu pun cukup dah sebenarnya. Okay. Okay, untuk yang P3, both dims are isolated from each other and this leads to reproductive isolation. And then selepas berlakunya reproductive isolation, gene flow between two dims will be interrupted ataupun interbreeding between two dims is prevented. Nampak dia punya flow cerita dia. Okay, so each dim undergoes different selection pressure that leads to changes in genotype frequencies. Prolonged separation causes the dims to genetically isolate. Adaptable alleles are passed on to the offspring, and then the two subpopulations can reproduce to form fertile offspring, and this leads to speciation. So students, you can see the flow, how the allopatric speciation occurs, right? How it's being written in such a way that describing the allopatric speciation. Okay, now next question. With the aid of the label diagram, describe the Mersenne-Stall experiment. Okay, so calon kena lukis gambar aja because the question says with the aid of a diagram. Okay, dan selalunya kalau soalan yang macam ini ada markah diperuntukkan untuk gambar aja yang dilukis. Okay, so ini gambar aja yang calon kena lukis. Okay, so lukis test tube tu dengan betul dan labelkan test tube tu. Okay, ini ialah sebelum transfer 14N, okay, nitrogen 14, dan ini one cell generation, dan ini pula two cell generations after the transfer to 14N. Okay, so gambar aja yang betul dilukis satu markah, okay, dan label satu markah, so dua markah selalunya. Jika graf, tiga markah peruntukan diberikan selalunya. Okay, now candidates, okay, berdasarkan pengalaman cikgu, selalunya calon bila DNA ini, mereka lukis garis macam ni saja. Okay? Garis macam ni. Tidak boleh. DNA, you know, is a alpha helix. So, it must be drawn in such a way that represent the alpha helix. Lukis macam ini. Dan mesti label dia. Alright? Ini yang hybrid, ini yang light DNA, dan ini yang hybrid pula. Dalam test tube itu. Okay, now, contoh jawapan ialah E. coli, candidates, this must be underlined. Because under binomial naming, okay, mesti dia underline. So E. coli was cultured many generations in a heavy N15 nitrogen medium, so that all the DNA strands would be heavy. I'm sure you are aware of this, right? Okay, next, the E. coli produced heavy DNA strands because the heavy N15 is incorporated into the E. coli DNA nitrogenous bases. Okay, candidates, again, please underline. Okay, this is the name of the genus, the name of the species. Sila gariskan semasa menulis ini. Okay. The next, density gradient centrifugation of the E. coli will reveal the heavy DNA strand is at the bottom of the centrifugation tube, as the heavy DNA strand is denser than the normal DNA strand. Okay. And then the E. coli was then transferred and cultured. Okay. In a medium with normal N14 nitrogen, so that the newly synthesized DNA strands will be light. Okay, so it's a part of the suggested answer. And then we continue. DNA isolated from E. coli cells after 20 minutes and centrifuged in cesium chloride. Okay, students? To separate DNA into bands based on density. Okay. And then the DNA strand was found to contain hybrid DNA strands of both heavy and normal nitrogen. That will give you the 8 point. And then DNA isolated from the E. coli cells after 40 minutes and centrifuged in cesium chloride to separate DNA into bands based on density. That will give you 9 point. Okay. Then the DNA strand was found to contain half normal DNA strand and half hybrid DNA strand. Itu markah yang 10. Right? Now, without any further ado, let's continue with the differentiation type of questions. Now, here, I just want to highlight you, when you write
when you answer this type of question, make sure you use the word like while, whilst, whereas, to show comparison between two parameters. Okay, so like this, okay, and like this. Okay, now usually candidates, okay, if you write one paragraph, you talk all about the missense mutation, and then on the second paragraph, you write all about the nonsense mutation. That is not accepted. You're not making comparisons. When you are making comparisons, this is how you should write your answer, right? That shows you are making comparisons between two parameters. Okay, boleh faham maksud cikgu? Jangan tulis dalam satu perenggan semua pasal satu bahagian saja. Alright. Last questions. Explain how disruptive selection can cause speciation. So penjelasan calon mesti menunjukkan macam mana speciation berlaku akhirnya. Okay, so disruptive selection occurs when a selection pressure acts against the intermediate group of phenotype and eliminates the intermediate group. That's P1. Okay, and then disruptive selection favors both the extreme groups of phenotypes. I'm sure you are aware of this, candidates. And then disruptive selection occurs when environmental condition fluctuates between two opposite extreme values. Then eventually population is split into two subpopulations, and then interbreeding or gene flow. All right, candidates, this is very important. Between the two subpopulations is prevented. And then the subpopulations are reproductively isolated and have developed different allele frequencies. So over time, the two subpopulations are unable to interbreed and eventually become two species, which is speciation. Right, now candidates, if 5 marks are allocated, usually, okay, the total points that you can write or allocated for you to get points or to get marks are more than the 5. Usually 6, 7, maybe 8 or 9. So I mean, say you can write more. So I can say that when you answer section C, write whatever that you know, right? So it might give you high chances on getting marks. All right, candidates? Okey, jadi kalau kita tengok tadi cikgu bahagian C ni berbeza dengan bahagian A, yang mana bahagian A tidak dibenarkan untuk memberi lebihan jawapan kan? Ya betul. Section B sebenarnya. Betul. Jadi pelajar-pelajar jangan tersilap langkah ya. Dan saya pasti pengisian daripada Cikgu Charles tadi dah pun sedikit sebanyak dapat membantu kita untuk cemerlang pastinya dalam mata pelajaran biologi. Terima kasih Cikgu Charles sekali lagi daripada Kolej Tingkatan 6 Shah Alam, dan diharapkan dengan trik dan juga teknik yang diberikan tadi, semoga cemerlang pelajar kesemuanya dalam STPM 2021. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.